is isang imposter. So, Si Simon! 3, 2, 1. Masarap. Wow. Wow. Oily. Wow. Crusty. Kinakain. Hindi, masarap. Oily, crusty, kinakain. Si Simon pa din. Simon, are you the imposter? Paano ko malalaman? So sila, tama, mali. Oh, shit. Mali, okay. Ulit. Curly. Mataba. Box. Nasa pack. Ha! Isa na sa box, isa na sa pack. Nasa inyong dalawa na yan. Maalat. Maingay. Pwede sa morning and evening. Nabibinig. Parang ikaw ang impostor. And the final answer, miss, is... Tio. Yeah! The house always wins. Mahaba. Mataba. Malambot. Shining. Pwede bang pakinggan ko muna yung 3, tapos tsaka ako magde-decide, tapos 2 chances din. Yung rules natin, Malamig. Colorful. Nakakakiliti. Mabuho. Itong dalawa may something going on din sa dalawang ito. Fresco. Branded. Matigas. Kanina malambot, na naman matigas. Versatile. Miss Happy, sino po ang impostor for this round? Kiwi. Tapos yung word nyo, ano? Word nyo, ice candy? Ano yung word? Duster. Duster? Ba't matigas ako malambot sa'yo? Siya! Wala! The house wins! Thank you, guys! No! This is the last and final round. Makulit. Woke. Masaya. Roblox. Me. Energetic. TikTok. You. Mr. You. Last. Maingay. Open-minded. Viral. Active. Feeling ko generation yung pinag-uusapan natin ng tao. Feeling ko si Bern. Shit. Siya. Si Kat. Yay! Ako ulit ang winner, guys. Thank you so much, Kamsahamnida.